Will Barcelona win the La Liga tonight? That is the question in hand. That is the question we'll get at the end of 90 minutes after today's watch-along. Big up yourself as always for tuning in. Now, yeah, I think we understand chenye nimesema, but if you didn't understand, I will make it very clear by explaining it in the simplest way possible. If Barcelona win tonight, they become the La Liga champions. Easy. If they drop any point, it gets postponed until the next game. The next game zao si rahisi ama zetu. Kona Athletic Bilbao away na ingine zenye sikumbuki, but yeah, that is what I wanted. Mechelewa. At this point, there's no need of telling you what happened. I don't think I know you guys are already tired with me. I know you think the excuses. But yeah, let us just roll with the punches as we've been doing throughout the whole season. Big up yourself as always. Wacha tuangalie tactical board. Tuangalie team ya Barcelona na team ya Espanyol. Espanyol na Barcelona inakuanga the local derby in Barcelona. Kwa sababu ukiangalia jina ya Espanyol inaitwanga RCD, Espanyol de Barcelona. Kwa sababu teams zote mbili they hail from Barcelona ama they are from the city of Barcelona. Espanyol wako na Garcia in goal. El Hilali, Kumbula, Cabrera, Romero, Gonzalez, Lozano, Exposito, Roca, Fernandez, Puado. I was very shocked kuona huyu jamaa anaitwa Fernandez anavaa number 2 and he's the striker. Very, very interesting hapo. I don't know the dynamics of that. Why a person wearing number 2 ndiye anacheza hapo mbele, but hopefully he doesn't score again. Nilikuwa nisema big up to him, but I don't want to big him up. I don't want him to score. Chesney in goal for Barca. Gerard Martin after a very good performance in the El Clasico. Christensen and Araujo as the two center backs. We all know how I feel about this guy Araujo. Eric Garcia out wide as the right back because Jules Kounde bado hajarudi from injury, and then always efficient midfielder Pedri, Rodri as the two pivots with the Dani Olmo katikati yao. Dani Olmo played well during the El Clasico, although hakuwa among the top 3 best players, but he was very, very good. Rafinha out wide on the left-hand side, maybe he'll be drifting and akikaribia huku ndani, trying to play as a central role. And then there's this young sensation, 17-year-old Lamine Yamal. After a lot of shouts, Ballon d'Or shouts zimekuwa ziki-increase sana this season. Imagine if he wins it at 17. How angry would Morgan be? On a scale of 1 to 10, how angry do we think Morgan would be? And then the big man Lewandowski anarudi into the team after missing out the last 3 games, so many 4 games. But Ferran Torres last time tulicheza ama last time out, Ferran Torres alikuwa na 3 assists against Real Madrid. Hopefully Lewandowski will score some goals today. I think he's 3 goals behind Mr. Kylian penalty in the Pichichi race. Hopefully Lewandowski is going to overcome that ninja turtle and win the Pichichi. That being said, wacha to switch into the watch along. Mr. Morgan is around. Anasema good evening. I know he's brought his entire hate watching power up against Barcelona tonight. I'm pretty sure that is what he's aiming for. But yeah, wacha tuingie predictions. I think itakuwa an interesting game na itakuwa very tight. The thing with this Barcelona games ni uweze sema wanaweza okay, tunashindanga 1-0 but rarely. So I'm going to go for a very interesting lineup here, 3-2. Nilikuwa niseme 3-1, but nimenotice my most likely prediction yenye I give out ni 3-1. So let me stick to 3-2 as the preferred option. As the match prediction. Morgan anasema I will not be angry. You will lose your mind if you're not hungry. See, hungry. Let me tell you something. Kuna hiyo video, let me tell you something. Anyway, what else has been happening during the course of the week as they introduced the lineups? Nilikuwa niseme nimeona stories za Florian Wirtz ziki-hit up. Anakuwa linked to Man City. Hiyo tutaongelelea. Sijafanya stream ya transfers for a while. Anataka transfers zi build up. I want transfers to build up. By the time tunafika summer ni sha live stream Wirtz sign for Man City, boom. Reinders, Man City.
Amorim fired by United. Arteta sacked. Pile nakuja kwanza hapa Daniel bro. Morgan anasema I don't like Yamal bro, are you serious? Unajua tujai notice hiyo wala. We've never noticed that. We've never noticed you don't like him. We've never noticed that, Morgan. This is very shocking to him. This is very shocking to us, sorry. We've never noticed this about you. You don't like him. Wow. That's even a shock for us. That's a shock for us. Ai, kwani ball haianzi nini? Wanatutease tu na camera, different angles of the camera shots. Aya, mpira inaanza hapa, Barcelona rocking the black jersey. Which jersey is better between this home jersey na hii yenye ya black yenye wamevaa? Ile ya last season ya away was a bit weird for me kwa sababu sijazoea Barcelona wakivaa jersey ya white. Ilikuwa last season walikuwa na jersey ya white last season. Frenkie de Jong. It's going to be frustrating. If you think it's going to be a smooth ride between now and the end of the game, I hope you've taken your pain medicines. I hope you've taken your pain medicine. Kwa sababu it won't be easy, nevertheless. Haitakuwa rahisi. Morgan anasema I don't dislike him. I don't think of him a lot. How many times have you said Yamal is not impressive? I think you ndio ile statement yenye umemake sana in this channel, if you are being honest, bro. If we are being honest, that is the statement yenye umemake the most times. Hiyo ya I don't think Yamal is impressive. That is the statement yenye umeisema sana in this since the opening of this channel. Wala inafaa nijue the first day I posted a video. I think hiyo siku inafaa kukuwa celebrated. But I know it's somewhere in June. Somewhere in June, I know. Aya, Garcia. Eric Garcia. Christensen anaanza game yake ya pili this season. Rafinha katikati. Anazungusha nyuma, anapatia Christensen. Christensen with possession. Katikati Lewa. Lewandowski anaachia Lamine. Lamine Yamal piga chenga ya mwili hapa, mpira unatoka nje. Mpira haijatoka bado, anaguza miguso hapa Lamine. Rudishiwa na Lewa. Lewandowski anaachia Lamine. Lamine going on the outside. Anajaribu kupass through ball back, inakatwa hapa. Nakatwa. Mpira inatolewa hapa. Anyway, Morgan, how have you been? How are you preparing for the biggest start break ever? That will be there. Unajua it's less than 1 week, bro. It's less than 1 week, bro, before you get your biggest start break ever. I hope you know that. I hope, unajua mimi uzuri yangu, I always prepare you. Hawezi sema, oh, Lawrence is not a good friend. He never told me that this is what... I've always prepared you. I think we can all agree on that. I have prepared you from the beginning. Ile siku yenye mlishinda 3-0 against Bilbao, I have been telling you constantly that Tottenham will wipe the floor with you. I hope you're preparing for that. Doubling up on Yamal leaves the biggest attacking threat free. Bro, Garcia 2 goals in the last 2 games, bro. On a breakaway hapa Espanyol. Jaribu ku breakaway. Ona Gerard Martin venye he's drunk. Kwa 1-on-1 anauza. Not taken. That chance was not taken. That goal was not taken by Espanyol. They are all over the place hapo your backline. Your backline, it's all over the place. It's all over the place. Huyu jamaa kama ni msako na composure, hiyo ni one deal. Easily. If that guy is someone with composure, hapo anakunyoa vizuri. Referee hiyo ni yellow, man.
Kuvuruta mtu shati hiyo ni yellow ref. It doesn't matter kama ni dakika ya kwanza ama ya pili. Khalid anasema rada bridging. Niko fiti bro. Niko fiti. Niko fiti. I have nothing to say. I have no complaints. Maybe being tired, but that is part of the life. I'm just waiting for Man City to play in that FA Cup final. And then we go into the week yenye Man U wanacheza against Tottenham. I'm waiting. Jana niona Real bado kuna wizi ilifanyika hiyo game mlicheza jana. Like amchokangi ama jana kuna mtu acha tuache. Hiyo ishapita hiyo. Nilisema game zenye zimeshaisha tusiongelele referees. Ball over the top hapa. Number 8 wao. Anarudisha nje, anataka kona. Pata throw in hapa. Other than that, what have you guys been up to? Sasa I'm turning it to you guys. Mmekuwa rada imekuwa aje huko kwenye mko. Throw in Barca hapa Gerard Martin. What has been happening? Maybe kuna kitu imehappen yenye mimi sijui. Kuna kitu yenye imehappen nilikuwa nimesema nitawaambia hiyo story. Nimesahau. Yani we live rent free in Don't lie to yourself, my brother. Aya anaingia in behind. Corner! Wow, hiyo ni chance. Akia nani, hiyo ni chance. Offside lakini. Morgan anasema ref bro, tumesema tuachane na stories za ref. Game ikiisha we abandon that story. Tukiwa Uber tulikuwa tunasema achana hiyo saga. Hiyo saga achana na bro, language ingine who invents them. Nani huwa ana invent language kama hiyo ati tuachane na hiyo saga. Ati msekeja. How do you me wanna go intrigued sana the people that invent words in languages. Very interesting. I've been busy booking tickets to Bilbao. Bro, ticket ya Bilbao tuliangalia tukaona ni 1093 euros. Hiyo ni ticket ya kuwatch game, si ya kuenda hadi huko. Acha tuone flight tickets to Bilbao. That is very interesting, Morgan. Flight prices to Bilbao. Morgan anataka kwenda Bilbao. Unajua ni pesa ngapi? 150,000. 150,000 my brother. Acha nikuoneshe kwa screen. Morgan anasema saga imeshika. Saga moto. Angalia hiyo. Acha nitoe comment kwa screen. Angalia. Unaona hii ni pesa ngapi bro? Ukienda na Kenya Airways, hiyo ni 149,380. Na hiyo ni one way. Hii ni round trip. Wacha tuangalie one way. One way is even more expensive, bro. One way it's more expensive. Na hiyo ni economy, utaenda ukifinywa miguu. Wacha tuone round trip kwenda na kurudi. Tuende na first class. 1 million. Kwenda Bilbao na first class ni 1 million. 1 million bro, first class. Acha tukalie economy. Acha tuende tu na economy. Na business class. Business ni almost 500,000. Hiyo ni one way. Hiyo hujanunua ticket bado. Hujanunua ticket ya kuwatch game. Acha tukae economy. Tuache kujipandisha juu. Mambo mingi zenye hatuelewi. Aya. Khalid najua kona 150 yake hapo. Yeye najua yeye ni mtu anapenda class. I'm pretty sure yeye anaenda na Emirates. 150. Tuseme hii ni 153 kwenda na kurudi. Acha tuone sasa ticket. Ticket tuliona ni 1093. Acha tuone hizo ni pesa ngapi. Euro to KSH. Aya. Acha tuseme 1100. Si utalipa cab uende hadi kwa uwanja. Hiyo ni another 160,000.
So hiyo shughuli ukiamua unataka kwenda kuwatch final ya nini ya Europa League Mr. Morgan. Ala, karao amekuja kwa nini? Kwani kuna security nini? La policía es aquí, señoras, señores. La policía está aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, policía? La policía está aquí, muchachos. Aya, game inaendelea, sijui hiyo ni story gani. So mnasikia? Roughly you need 500k. Tumehesabu you need 500k. Juu kuko na 200k ya accommodation. You see ati utafika alafu uende game alafu urudi, utoke jioni urudi kwenyu. Lazima ulale, maybe you go and travel around the city, seeing the beautiful sights around the Basque region. Sagamoto, bro, leta connections. Leta connections, bro. Tuambie huyo plug ni nani? Tuambie huyo plug wako ni nani? Huyo mwenye unasema utatupatia wa tickets. Na zisikuwe ni fake. Hakuna haja mtu alipe 150 aende hadi huko alafu akienda kuscan ticket ifail. Kindly. Mlete tujue kama ni mtu wako serious. Pira natoka nje, throwing. My mom won't be that impressed when the house and car is refused by the bank. Uza. Unaile picha ule jamaa mwenye analia akipiga picha na kamera. Huyo ni Morgan sasa. Uza nyumba na gari. Uzeni vitu zote. Go to Bilbao and watch United get slaughtered by Spurs. Although Spurs have lost Kulusevski. So hapo ni kama the haters tumeanza kusafa mapema sana. Aya, kuna set piece hapa ya Espanyol. Pigeni Espanyol, alafu mpige celebration itakuwa vita hapa. Ala, chance ingine walai wamewest. Walai hiyo defense line iko open. Simwambie prediction yangu ni 3-2. Defense line inapatikana sana. Araujo akiwa hapo, what do you expect will happen? Most useless player in Barcelona's history. What do you think will happen? Imagine how legends wote wamechezea hii club. How legends wote wamekuwa captains for this iconic Barcelona, unajua it's one of the biggest clubs in football's history. Hata si sahi, in football's history. How many legends wamevaa hiyo captain's armband? Koeman, Rivaldo, Romario, Xavi, Puyol, Messi, Iniesta. Wote. Alafu sasa the person that is the captain, it's Araujo. The guy from Peru. Aya, Dani Olmo, piana ball. Lewandowski! Ameuza. Angegawia Lamine, in my opinion. Ange slide hiyo ball tu kwa Lamine Yamal. Dani Olmo, very, very good fit hapo. Very, very good fit hapo by Dani Olmo. And then Pedri alikuwa amefind the pass already. Lewandowski, haikuwa mbali sana. Ati unasema bro, najua itanuka. If Barcelona win this one, it's going to stink. Kutakuwa na vita walai. I remember the last time Barcelona tuliwin league, ile era ya Xavi, we won it against Espanyol, funny enough. And kulikuwa na hali ya mtafaruku. Hali ya mtafaruku ilitokea siku hiyo ambayo Barcelona waliweza kuishinda ligi ya Uhispania. Kulikuwa na hali ya mtafaruku. Naona uko na the new Sony. Rada ni chafu. Ametoa. Good recovery hapo Gerard Martin. Pedri, lovely turn. Gawa patia Lamine. Lamine Yamal. Lamine. Ankara Lamine. Outfoot akitafuta Rafinha, inaonekana na defender. Naona uko na the new bro, wacha ni search. Lazima nijue hiyo ni nini. Sony. WH.
XM6 bro, najua hiyo ni ukinisikia umenichocha hivyo, it is something that is very expensive bro. Ilikuwa released 4 hours ago, 3 hours ago. How is that? Haiwezi fika Kenya that fast. Haiwezi fika Kenya that fast. Naona ni $500. Okay, kunaona hapa kuna mwenye from the Sony website wanauza hizo headphones $450. 450. Rafinha inatoka mpira nje. Umesahau bro. Ter Stegen achana nani na Sergio Roberto. Ter Stegen pia yeye ni goalkeeper imagine. Ni captain imagine. How disappointing is that? Aya, this weekend Man U na Chelsea mnapatana? Nilikuwa nimesahau Man U na Chelsea you're playing this weekend. Msiogopane. Unajua nyinyi mnakuanga watu wa kuogopana, mnashinda tu na madraw. Rafinha. Pana Lewandowski. Lewa. Aki hapa mbele we need a striker. In behind, one on one. Shiz ndiye anapiga save hapa. Save kali sana. Osasuna beating Atletico bro. Niliona Atletico walikuwa wameoshwa 1-0. Hiyo game iko ngapi? Hiyo backline inapatikana vibaya sana. Hansi Flick. 2-0. Atletico ya Morgan hiyo. Hawatoboangi. Wanakuwa kwa title race alafu somehow wana fall apart ama wana capitulate on their own. Corner for Espanyol, sorry. They've been the better side in the first 15 minutes. If we are being honest. And I think they're even going to score before us. I think they are going to score before us. They are going to score the first goal and then Barcelona is going to feel the pressure and then Barcelona will... Hapo ndio wataanza kucheza. Chelsea ndio wana need win. Sisi ni bro. Wewe jiambie tu hivyo. Wewe jiambie tu hivyo. Alafu kanuke miss out on Europa League. Mkimiss out on Europa League, mtakuwa in the mud vibaya sana Man U. You need that Champions League. Nyinyi wote for the morale, for the belief in the new manager, na hata ndio mpewe do ya kuspend in the summer. You need it. You need it bro. You need it. Jules Kounde yako wapi? Bado hajarudi. Lakini huyu jamaa amecheza sana hii season. Jules Kounde amecheza sana this season. Hata tukiwin hakuna difference. You need a win before the final bro. Mko kwao ama mko kwao, hiyo mtaoshwa. Mko kwao hapo mtaoshwa. 2-1 Chelsea. As much as mimi sitaki. Mimi nataka nyinyi mshinde. Nataka Man U washinde. Morgan anasemanga hakuna siku natakanga Man U ishinde. Nataka Man U ishinde on that day against Chelsea. Haya, katikati hapa 17 minutes in, Barcelona wanapatikana mara kadhaa hapa in behind by Espanyol. Backline it doesn't look stable. Haya, Dani Olmo anapatia Garcia. Mpira anakuja nyuma, Pedri analeta ndefu, goalkeeper anachukua mpira. Maybe kwa such a derby, whoever wins. Ameguso. Toa, Pedri, ref hiyo ni foul man. Amekanyagwa bana ref. Amekanyagwa na referee kimelala hapo. Ona, clearly. Maybe kwa such a derby, whoever wins doesn't need. Bro alisema freedom. Alisema freedom. Do you know how cringe that is? Hata hujanunuliwa uko on loan. Ushaanza kuambia watu mambo ya stories za freedom. Kuna players wenye ni kama PR yao it's so poor. Alikuwa anasema PR sasa kwani cringe.
Cringe. Very cringe. Very cringe by him, if we are being honest. Freedom. Na unaweza ona Amorim anaweza mrudisha Man U. Akirudi Man U, Khalid, would you take Sancho back at Man U? Sancho arudi under the new manager, would you take him? Christensen, Bozo, acha Bozo Christensen. Acha Bozo. I'd rather take Rashford, interesting. Under Amorim. Do you think Amorim and Rashford would get along? This Daniel wanaweza get along. I don't think so. Sioni kama Amorim anaweza kubali. Frankie de Jong. Sioni Amorim akikubali. Amorim anakaa kuwa the type of manager mwenye akimake decision kama hiyo, ashaamua. Ashaamua mimi sitaki ujamaa rudi. Maybe unaona mkikosa kufika Champions League, Sancho anaweza rudi. Anaweza rudi kwa sababu maybe amta spend a lot of money in the summer. Najua hii swali nishaikuuliza before but nishasahau. Watu wa Man U, top 3 positions zenye mna prioritize. Nitawauliza sahi na bado siku za transfer zikifunguka, I'll still ask you. But it's so interesting sahi. Top 3 positions zenye you need in your team. Morgan najua atasema goalkeeper. I'm pretty sure. Sancho ametukula Sancho kwenyu ni kama Timo Werner akiwa Chelsea. Una venye Timo Werner alikuanga akiwa Chelsea. Enye haeleweki. Kuna time kati ya Timo Werner at Chelsea na Sancho at Man U, who was better? Who was better? Who was better? Lewandowski. Bro, we need a striker, man, Barcelona. We need a striker, my guy. Eternal. Goalkeeper, right wing back. Okay. Interesting. Goalkeeper na right wing back. Morgan anasema Timo Werner at Chelsea was more impressive compared to Sancho at Man U. Okay, Timo Werner at Chelsea alikuwa na Champions League. Hata mimi naweza sema Timo Werner at Chelsea. Sancho alidisappoint so much. Other than ile bao moja yenye alifunga against Man, ilikuwa against Liverpool. Ile yenye ali fake alafu aka fake. Shoot Rafa. Kuna uzito nyuma hiyo shot, Rafinha. Hamna uzito hapo Rafa. Hujaweka uzito mzee. Hajaweka uzito. Morgan amesema I would agree with that. I would agree Timo Werner at Chelsea was better than Sancho. Khalid ana reply anasema striker, left winger and a center back. Left winger. Okay. Unajua the challenge ya Man U ni hao watu pia lazima mtauza mtu kama Haaland. Lazima mtamake decision about mtu kama Garnacho. I think ideally ama at the end of the day itabidi mchague between Garnacho na Mount. That kama you want new players, you will have to choose between who you will let go between those two. Anthony sioni akirudi. Anthony sioni akirudi, if I'm being honest.
Tuko very disjointed Barcelona. 24 minutes on the clock. Tuko very, very disjointed. Tuko very disjointed. Faster, Pedri. Gerard. Martin. Gerard. Gerard Martin. 24 on the clock. Kumbuka Saturday Man City tunapiga final against Crystal Palace. I think itakuwa 6:30 jioni ama ni saa moja. Hata tuchungulie tuone. Itakuwa 6:30 jioni. I was right. I think we would mount a challenge in the league. Morgan, between Mason Mount na Garnacho una keep nani? Rafinha. Pigwa chenge ya mwili hapa. Barcelona patikana. Goalkeeper toka. Goalkeeper. Nice one goal. Nice one goalkeeper. Nice one goalkeeper hapo Chesney. Morgan, between Mount and Garnacho, who will you keep at Man U? Another chance for them. In behind. Crossed ball. Gerard Martin. Free kick hapa for Barca. Taken quickly. Attack De Jong. Ref bana. Morgan ni fraud wallahi. Morgan wewe ni you will keep Garnacho ahead of Mason Mount. Why? Explain it to us. Why? Why? What do you see in Garnacho yenye you don't think Mount hawezi fanya? What do you think? Mbona una prefer Garnacho? Mbona you don't prefer nani? Mount ahead of him? If the moment was if it comes down to keeping one of the two, then you almost taken down hapa 27 on the clock. Barcelona very passive. Christensen, the guy that shall not be named. Yamal receiving a lot of stick. Puskas. You'll keep him because of the Puskas. It's called football, bro. Dani Olmo, eka uzito. Miguso inatoka nje mpira. Everything iko far away for Barca. Wanakaa they are missing hiyo final pass. Good football hapo by the boys. Lewandowski yuko fadi. But Garnacho is very impressive. Okay. Kama you will choose to keep Garnacho ahead of Mount, I'm shocked by that. Draw in Espanyol. Very passive Barcelona so far, if we are being honest. Espanyol hapa with the ball.
in the center circle. Gerard advance. Faster Pedri. Anarudishia Martin Christensen. Pedri. Lamine very quiet so far. Lamine Yamal hapo with the ball, misplaced pass. Inabidi Garcia rudi nyuma kabisa. Poor fast touch by Lamine Yamal. I don't think I've ever said that. But he does very well and recovers the ball. Szczesny anaamua kupeana juu, but mpira inarudi kwake in the end. Haya. Uko juu Dani. Dani Olmo. De Jong. I've always told you Yamal is not impressive. Simekwambia that is the state. Gap inafunguka, goalkeeper na kuna kitu hapo. Goal kick. I've always hii nilikuwa nimesoma. Rashford, Sancho, Anthony, Casemiro. Casemiro si nimeona mnataka kumuongezea contract. Si nimeona Casemiro mnataka kumtoa from 350 mpandishe ikuwe 375. Ama hii ilikuwa fake news. Nimeona Manu they want to make advancements in terms of contract talks with Casemiro because of the good performances in the Europa League. Imagine getting a salary increase after finishing 16th ama 17th. Oh my God, hiyo inaweza kuwa shambolic. If Manu do that, ninaweza jua hata they are not serious. Hakuna space for our players to operate hapa. Espanyol sitting very deep. Lamine. Chipped ball. Dani Olmo sleeping. Dani Olmo sleeping. Sleeping as always. Dani Olmo is caught napping. Romero anarudisha nyuma. Lovely work hapo by Pedri. United has money. Shida ni hiyo which family inaitwa Glaze. Which family? Hiyo ni mpya. Hatujasikia hiyo, hatujaisikia kama hiyo which family. That is a new one. Foul hapo. Christensen, hiyo ni foul, man. That's a foul, Christensen. That's a foul, Christensen. Lamine Yamal hapo inafaa kuwa foul, if I'm being honest. Hiyo ni foul. Mliona news at one of the doctors, there was a doctor mwenye alikuwa on a certain football TV show. Akasema that Barcelona players they are doping. That is why most of them have hand bandages on their arms. Mliona hiyo story? Kuna a certain daktari alisema ati the reason Lamine Yamal na Rafinha they've tied their hands with a bandage ni kwa sababu ati they are injecting steroids on those hands, so they are covering up that using that bandage. Imagine thinking like that as a human being. Imagine kuwa mtu umeenda 8 years umesoma ati wewe ni daktari, and then you start thinking like that.
Wewe hata hakuna haja ya kuenda shule. Kama umeenda shule 8 years as a medical doctor and that is how you think, inamaanisha before hata uende shule you are someone who was very stupid. Kama umeenda shule na bado you can think like that. Imagine how would he have been if he never went to school? Ndio maana Rafinha against Real akiscore alikuwa anafanya sign hivi kwa mkono, kwa akiwa amefunga bandage kwa mkono. That is a very stupid thing to say. I'm always happy when Olmo plays. Nilikuwa nimeona Olmo alikuwa linked na Man City for like 30 minutes. Ball in behind, too high for the ball, for their winger. Fullback atakuja chukue mpira, lakini chukua majukumu hapa fullback wao. Poked away by Dani. Nini? Toa sasa, hizi ndizo huwa tunafungwa. Kama hizi ndizo huwa tunafungwa sasa. Mpira inatolewa hapa Lewa. Left back wao ni nani? Their left back ako. Ona Lewandowski. Good. Patia tu Rafinha tu. Pedri. Faster. Lamine Yamal. Unge fast touch kwanza mzee. Wewe si mzee, ni kijana. Unge fast touch banze. That was the first time yenye tumwa catch out on a transition. I've always said this season Barcelona tuna struggle kucheza against low blocks. They are the cause of these United tribulations. By the way, I think Barcelona might be doping. I think the doctor might be onto something. Mbona hujakuwa ukiwatch playoffs za Premiership? Nimekuwa sijafanya watchalong but niliwatch ile ya Sunderland na Coventry. Nilikuwa very disappointed Coventry walitolewa, if I'm being honest. Walidungwa last minute dagger, man. Ilikuwa imefika dakika hadi ya 120, kona ikapeanwa, huyu jamaa akafunga tu header. Ilikuwa very disappointing. Mimi nilikuwa nataka penalties. But wacha tuone playoffs final ya playoffs itakuwa lini? Hiyo between Sheffield and Sunderland. Itakuwa lini hiyo game? Acha niangalie. Tuone hiyo game ni ya siku gani. Saturday, May 24th. Faster. Attack bana Pedri. Faster Pedri. Lovely work. Lewandowski, poor fast touch. Lewandowski not doing anything so far. Date 24 kuna nini? Date 24 kuna kitu yenye ilikuwa inafanyika Date 24 bado kulikuwa na Women's Champions League. Lakini naona hiyo ya Sunderland na Sheffield itakuwa at 5 and then ingine ni 7. Maybe we'll jump on that one. Maybe we will make the decision. I need Sunderland to qualify. Why? Umeinvest on Sunderland. Watu wa Man U, mbona mna invest on Sunderland? What's happening? Stocks mmeweka Sunderland. Daddy Olmo is drunk. Bro is drunk, man. Dani Olmo haoni eni. Ball inamfikia anashtuka. Anytime the ball goes to him, angalia Christensen bozo. Christensen hata kumbe wewe ni bozo. Mkona investments on Job Bellingham and Chris Rigg. Okay. I got you.
I got you. I got you. Okay, maybe mko na interest hapo, who knows? Kama mko na interest, mi sikuwa hata najua. My good players from FM. Football Manager. Okay. Sikuwa najua uko na investments, Morgan. Araujo. The guy who will not be named. The guy that shall not be named. Umeona Real Madrid inataka kuchukua Dean Huijsen. Juu nyinyi wote, I know nyinyi wote wawili you are connected to Real Madrid. You don't really support them. You're just connected to them. Hiyo najua kuna mtu atareply na hasira hiyo. Umeona Real is going for Dean Huijsen. Si Huijsen. Huijsen. Real Madrid wanataka kutrigger hiyo 50 million release clause. How do you feel about that? You Madridistas. How do you feel about that? Is that something that you like? Ama you are against it? Ama where do you stand? Brilliant by Rafinha, lakini anapatikana hapa throw in Espanyol. First half Barcelona, nothing. Very average. Very, very average. Tunapigwa yellow card hapa Christensen. 100% rage bait. Ilikuwa rage bait, bro. Christensen. Ball inapigwa huko juu. Why are you fouling someone like we are playing rugby? Just poor defending by you, bro. There's no need of doing that. There's no need of doing that, Christensen. Anakaa he's very rusted. Zile games zenye alicheza alikuwa anaingia as a sub. This is his second start this season. I last saw them 16-17. Wallahi nimesahau kenye tulikuwa tunaongelelea. Shit. Nimesahau hata. Araujo, the guy that shall not be named. Frankie. Lamine Yamal. What has been happening in the outside football? Outside football, what has been happening? What? Lewandowski misses. Completely misses. Ushaanza kutwik. Bro, hata nimesahau kenye tulikuwa tunaongelelea. Man, Lewandowski. Arsenal fans ukuwa so unbearable. Arsenal fans and Chelsea fans, they are the worst. Kwangu Chelsea ndio the worst. Chelsea fans tu huwa wananibo tu automatically. Chelsea kwangu ndio the most unbearable. After playing against Espanyol, next game ya Barcelona ni against Villarreal, and then the last game ni against Athletic Bilbao away.
Lakini si Man U ilipiga Bilbao 3-0. Says someone that has no football knowledge. Mtu mwenye hana football knowledge anaweza fikiria hivyo. Oh, Man U ilipiga Bilbao 3-0. Ah, si Barcelona mnaweza shinda hiyo. Someone that doesn't know football would assume that. They don't know that things can go south very easily. Kona, Pedri pekee ndiye anang'ang'ana hiyo first half. Wengine wote they need to wake up. I don't know why I'm this calm. I should be very angry. Hiyo first half hakuna mtu. Pedri pekee ndio is playing. De Jong pia haonekani. Pedri peke yake. Mi watu wa Arsenal huniudhi sana. 5 years without trophy, but bro, unajua Arsenal, they lie to each other. Si hata each other, they lie to themselves. Unajua hakuna kitu dangerous in the world like lying to yourself. Outside hata football, there's nothing more dangerous than lying to yourself. Kona ndani, kuna mtu. Mierda. Counter attack. Nice one. Tutoe tu hiyo counter. Ako offside. Ayuko offside. Funika huku chini De Jong. Funika huku chini. Atashoot. Good. The guy that shall not be named, good defending by him. Arsenal social media team hukuwa so cringe. Mi hata sijui nani huwa anawapea such ideas. I don't know who gives them the ideas zingine zenye they are so weird. Kuna mtu anawapeanga ideas zenye ni so strange. Second half itakuwa interesting. In behind Espanyol. Napiga lakini Rafa ana defend. Inaleta wengine hafifu. Rafinha na defend. Rafinha poor pass, bozo wewe. Everyone wa Barcelona, I think nimemention time moja wamefanya a bozo, si ndio? I think I've mentioned everyone with a bozo. Everyone. I've mentioned something they've done a bozo moment from each and every one of these players. Hakuna hata mmoja nimesema ati amekuwa clinical. Draw in Barca. Remember Bilbao. Barca, exactly. They have the best defensive record in the LaLiga this season. Fika half time hapa, referee anapuliza kipenga. Refa anapuliza kipenga. Hansi Flick, we need a very, very important halftime talk. The boys, kila mtu. Pedri pekee ndiye ana stand out. Mliona trial ya Didi ilianza? This Didi trial, mliona ilianza? It's getting worse and worse. It's getting worse and worse for that guy. He's not making it. He's not making it, bro. He's not making it. Hatoboy walai. What the hell? Huyu jamaa ataenda sana. Acha tena nisome hii. Hii video ni very interesting. Mkipata time msome hii. Watch hii video. Na hii video iko hapa. Valuetainment nimekuwa nikiwatch hii channel for so long. It's a very good channel. Tawatch hiyo baadaye. Wacha turudi kwa football. Ngoja wa record documentary of how their next game is the most important. Sahi Arsenal, they are not even looking forward to anything. Kwa sababu I'm telling you, they are not spending more than 100 million this summer. I can promise you there, bro. Wakinunua huyu mse wa Sociedad, naitwa aje?
Zubimendi. If they buy Mr. Zubimendi for 50 million, utakuwa mbakisha only 50 million for the rest of the sum. They are definitely not going to buy anyone. Uliona Rodrigo alikuwa linked na Arsenal, immediately akaanza kusema wacheni story mingi, akapost kwa IG yake. Akasema wacheni kusikiza story zote za ufala. Haya, tumehate on Arsenal ya kutosha. Ngoja next hiyo tumesoma. Nataka tuangalie Fortmob. Frauds wa Fortmob wanasema nini? Na scores zingine football inaendelea. The other games that are being played tonight. Nizaona hapa Atleti walilambishwa 2 against Osasuna. Hey. Now Osasuna si mchezo. They defeated Barcelona 4-2. Tulifanya hiyo Watchalong? Siwezi kumbuka. But I remember it was in the earlier part of the year. After kama 7 games, after Barcelona started so well the first 7 games, I think the next game we had to rest players. And then we rotated the whole team. Walitufunga 4-2. I remember it. Lamine Yamal scored on that day. Hiyo channel kuna ile vibasi. Ya ule jamaa fulani akona haka anaanza kuoneshana hizo cables hapo. Cable kama hii. Si ilikuwa inafanana na cable kama hii Candid. Okay, si kama hii. But ilikuwa na kakitu ka orange. I will hack you, my friend. I will hack you. That is meant for entertainment purposes. It is I have no intentions of doing that. Acha tuone. Siku hizi Atletico wako na nani kwa hii timu yao? Mzee wa Morgan hapa Salot alifunga 4 goals the other day. Akamaliza bao zake zote za hii season zenye zimebaki. Cheza 67 minutes. Okay. Oblak ako. Oblak angeenda a bigger team. Do you think Oblak deserved, if you were Oblak, would you have gone to a bigger team than Atleti? Jumi naona Oblak is such a good goalkeeper, but amekuwa wasted Atleti. I know it sounds bad. I know amego to 2 Champions League finals. I know ameshinda 1 La Liga. And many other, a couple of trophies hapo in between. But mimi quality ya Oblak, akona miaka, sahi he's old. Ako kitu kama 32, si ndio? Yeah, 32. Angeenda club ingine yenye it's a big dog club. Angekuwa a very good goalkeeper. But sasa venye alibakingi Atleti, we all know how that played out. Oblak tunamjua, Marcos Llorente, Jimenez. Ule yule Jimenez wa Uruguay. Nakumbuka Uruguay wakitoa Portugal in the 2018 World Cup. It was the day after Messi alitolewa na France. Tukiwa Uber, I remember it. Messi wakatolewa na France, Argentina ilitolewa 4-3. And then the following day, Portugal walikuwa wanacheza against Uruguay, ilisha 2-1. Nani alifunga bao kali outside the box? Anaitwa aje mse? Mswa hivi. Alikuwa anaitwa aje? Cavani alishoot ball hapo nje ya box, bro. Hiyo siku Heto ilikuwa so successful. Ronaldo alienda Messi alienda, alafu Ronaldo pia kaenda. Lenormand, we know that fraud. Galan alikuwa cooked na Lamine Yamal when we played against them. Barrios. Koke ameishi. Koke ako 33 years old, msee. Amekaa Atleti. Alijoin Atleti which year? Alijoin Atletico 2009. Na before that alikuwa academy yao. Okay, naona alikuwa Atletico B until 2011. Inamaanisha sasa ndiye alikuwa promoted into the new team into the first team in 2011. 2011 minus 2025 ni ngapi? 14 years. 14 years, bro. Koke amekuwa in the first team for 14 years. That's very impressive. As much as uwezi mweka among the best of his time. Very impressive. De Paul, 30 years, Argentine international. Simeone, Quilano Simeone. Is this huyu ni mtoi wa Diego Simeone? I remember he scored his first goal for Argentina.
this year or last year. Julian Alvarez. I remember seeing this guy back in 2021 in the Copa America. The moment I saw this guy play in that tournament, venye alikuwa tu anajitolea, I knew this guy bana, he will be a good player. I knew he will be a good player. Back in 2021. Hiyo 2021 niliscout Argentina vibaya sana during the Copa America. Nani mwingine nakumbuka hiyo 2021? Lo Celso pia in 2021. McAllister hakuwa anacheza, alikuwa kwa bench hivi McAllister. McAllister alikuwa kwa bench. What happened? Juu nakumbuka McAllister ali break out after Lo Celso amekuwa injured. After Lo Celso got injured is when McAllister broke out for Argentina, kwa sababu alikuwa Brighton. Yeah, Budimir anawa mnoma kwa 33 years old. Croatia obviously. Nakumbuka akifanya shughuli zake hapo in the Euros. Tuone this season akona mabao ngapi? 20 goals. Budimir akona 20 goals. That is very impressive. Hiyo ni very impressive. That is very impressive. Budimir akiwa na 20 goals for Osasuna, hiyo ni very impressive. That is very impressive. 20. Very impressive. Cesar Azpilicueta, Nanuel Molina, Korea akona how old? 30 years. Korea pia kamekuwa for a minute. Alafu kulikuwanga na midfielder fulani wa Atletico. Alikuwa anaitwa Gabi na Koke ndio walikuwanga the best. Unaona hizo miaka zenye Atletico walikuwa natamba hizo 2013, 2014 wakafika final ya Champions League, 2015. Nimesahau. 2015 Barcelona ndio walifika, alafu 2016 Atletico wakatoa Barca kwa semis ama kwa quarters. Walikuwanga Gabi, kulikuwanga na Gabi pia. Sijui kama tunaweza ona profile ya Gabi. Ama Gabi aliretire. I think Gabi retired. Ama hakuwa anaitwa Gabi. Alikuwa anaitwa Gabi. Ule partner wa Koke in those successful. Someone in the comment ata mention. The guy mwenye walikuwa anacheza ilikuwa Koke and someone else, but the other guy retired very very early. Maybe uko in 2018 or something. 2018, 2019. Ama 2017. Alikuwa anaitwa nani? Gabi or something. I remember him. I remember seeing them in FIFA 16 back in the days. Oh geez, wote wanajua FIFA 16 is the best FIFA of all time. Kuna watu najua watasema ni 2014. I don't think so. 2019, I hated 2019 for a minute, but when I played it consecutively, I loved it. But haiwezi fikia FIFA 16. For me, FIFA 16 ndio number 1. I wish naweza kumbuka huyo jamaa mwingine. Jamaa mwingine alikuwa anaitwa Gabi or something. Jabi, si Gabi. Jabi. Sawa, ananionyesha Jabi Alonso. Bro, na nimesearch Jabi, naona ni Jabi wengi sana wako hapa. Chetu search Jabi, Atletico Madrid. Google siku hizi ni frauds. Google siku hizi imekuwa so poor man. Una search kitu badala wa kuoneshe. Nimespecify hata hapa juu. Jabi, Atletico Madrid. Wananionyesha huyu mse mwingine. Ama Morgan wewe ndio. Morgan bro. Morgan is spreading false information. Ni Gabi mse. Ni Gabi. Morgan, why? Morgan hapo upatikana hapo ukisema Jabi. Ni Gabi bro. Hata leo wewe hold your L hata wewe. Hata wewe hold your L. Mimi ndio huwa na hold L hapa kila saa. Unacheki msepi huyo. Huyu pia alikuwa mnoma. Huyu msepi alikuwa mnoma. I remember him.
I remember seeing him for the lady. Alikuwa anaitwa Gabriel Fernandez. Alikuwa anaitwa Gabi. He is the soul of the team. Nakumbuka hata alikuwa captain. Bro alikuwanga mnoma. Alikuwa one of the best wenye okay, si one of the best, alikuwa one of the wenye ni good player, but because ali exist era yenye kuko na so many good players, alikuwa lost in the line, but this guy was a good player. He was a very very good player. I remember him from the 2016 days. Alitoka Atletico lini? Bro, ulikuwa umenipiga nini body feint hapo? Body feint kama prime Messi. Okay, si prime kwa sababu Messi ako always in his prime. Nataka kuona alitoka Atletico lini Gabi. Hansi Flick, I hope you've done your job, bro. I hope you've handled the business, my brother. My brother. Ni tactical ama Twitter. Acha tuende na hiyo. Hii ndio profile ya Gabi. Nataka kuona alianza kuchezea, imagine alianza kuchezea Atletico 2004. Hapana, nimemiscalculate. Hakuna venye ni 2004. Hapa naona he left, he joined Getafe. I was very shocked by that. Nilikuwa loan. So akarudi Atleti in 2007. And then he left in 2018, yeah. Nakumbukanga ilikuwa between 2017 2018 Gabi left. Ilikuwa the same summer, the same summer yenye Neymar alitubetray. Neymar alitubetray in 2017 August. I still remember it. Summer ya 2018, what happened in world football? Ronaldo akaenda Juve. 2018 sikumbuki. Tena zaidi Morgan, hapo ulikuwa hiyo L wewe ndio umehold hiyo. Naona Balde anajiandaa kuja kuingia hapa. Alejandro Balde. Tunahitaji ku-add intensity on our wing. On our wing positions, we need to add more intensity from those sides. Noma sana. Gabi was a good player. I remember him very very good. Naona career yake as a manager haikuwa good. LaLiga 2 akashikilia for a while. Alikuwa assistant manager wa Atletico B. Akucheza okay. Akuwa assistant manager wa Sabiwe ni James. Akaenda akakuwa manager wa Getafe B, sorry. Akaenda akakuwa manager wa Real Zaragoza. Zaragoza bado inakuanga. Zaragoza bado iko. Okay, naona second half imerudi. Second half is back. The second half is back. Segunda temporada es aquí. Segunda temporada. Con Espanyol, el balón Espanyol por segunda temporada. Y Barcelona first half inaitwaje? First half inaitwaje na Kispanish? First inaitwaje? Un primero temporada en Barça es muchas. Ref ni yellow, amevurutwa shati, hiyo si yellow kadaji. Referee ni nani? Mtu anavurutwa shati clearly, and this fraud haezi peana yellow. Angalia amevuruta shati. That should be a yellow card, ref. You fraud. Yellow card. Mtu akivurutwa shati, we know it's a yellow card. Christensen anakaa ni kama ajielewi ya kia nani. Pedrinho.
Lamine anakata. Neto ndefu. Throw in Barca. Timer. Timer is in the mud, bro. Timer is in the mud. Timer is in the mud vibaya sana. The timer was in the mud. Ilikuwa throw in yao. Balde na recover lakini. Kesho ni Friday. Kesho hakuna football on Friday. Maybe a cheeky preview of Crystal Palace versus Man City. Kakituka 30 minutes. Kesho we do a cheeky. Kesho kuna Chelsea. Chelsea na Man U ni Friday, si Saturday. Ala, kwa hivyo kesho kuko na football. Okay. Kumbe mimi nasema ati ni Saturday ama ni Sunday. Ala. Mimi ni fraud pia mimi. Sijakuwa professional nini. Chelsea na Man U ni kesho at 10. Morgan, how is the game going to fan out? Morgan, how is the game? Una expect game ya kesho kwaje? How do you expect tomorrow's game to be? Throw in Barca. Garcia. Sorry, Lamine Yamal. Very quiet first half. In behind corner. Tottenham also play tomorrow. Game ilikuwa brought forward due to I've seen Tottenham, they're also handling the business against Aston Villa. So we know Spurs will lose that. Aston Villa will slap them. Naweza furahia sana Man U if you stop Chelsea. Lakini unajua what the weird thing is? Pedri dead cross, bro. Kwa sema nini before niangalie kama ball ime. Hiyo ni corner ref, fraud. Hiyo ni corner ref. Hiyo ni corner all day, you fraud. Amepeana. Alikuwa amekosa kupeana corner. Referees wa LaLiga sinikwambia mimi I don't trust them. Kuna mtu man. I mean Yamal na cross ball, there's no one. I would really hope Man U anaweza shinda against Chelsea. But at the same time unajua Chelsea wachukua kwa Champions League wanaweza uliwa vibaya sana. If Chelsea go to the Champions League and they start playing against the big boys, akina Barca, Bayern, Real. Ebu imagine Real versus hiyo defense ya Chelsea. Ebu imagine tu. PSG. Imagine such teams against Sanchez. Against Robert Sanchez. Inaweza kuwa nini one of the best head-to-head watching ever. Expecting easy wins for Chelsea and Villa. Okay. So unasema both the finalists will lose. Araujo, the guy that shall not be named, anatolewa. Nice one. The guy that shall not be named ametolewa. Daniel Mofasta.
Lewandowski. Ah. Lewandowski, bro. Nada. He's offering nada. Nada. He's offering nada. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Aya, Kubarsi. Last game Kubarsi alikuwa a bit shambolic. Wacha tu tuongee ukweli. Against Real. Against Real, Kubarsi was very shambolic. Haya, Barcelona hapa na miguso. Bao inanuka hapa. Lamine Yamal. Peleka kitu ndani, golazo! Lamine! Sensational! 1-0 Barca. Lamine Yamal. Sensational. Lovely jubbly. Incredible by the young man hapo. 1-0 Barca. Lamine Yamal steps up after a very quiet first half. 1-0 Barca. Very, very needed today. Mahaters wameanza kujitoa, naona wanasema wameenda kulala. Lamine Yamal, very good finish hapo. Very good finish hapo Lamine. Oof. Angalia finish. Bro, mi naomba tu Lamine Yamal akae injury free. Naomba tu he remains injury free, bro. That is my prayer. This kid, man. Very, very good footballer. Acha tuone kenye itaendelea hapa. Espanyol in behind again. Kubarsi is pulling someone's arm hapo. Hapo hadi mimi nimeona hiyo. Pass ball kwa Rafa. Twende, attack. To be honest, I don't think it was that special, obviously. I know, bro. I know you didn't. I know you didn't. I wouldn't expect anything else. Dani Olmo, man. I wouldn't expect anything from Morgan. I wouldn't expect anything different. Goal kick up Espanyol, 54 on the clock. We need this win, boys. We need this win so that we can cap off we can put our name on the LaLiga trophy. Aya, Pedri. Kuna watu wana wrestle hapo. Rafinha uko a bit rusty. Rafinha hapo mbele, final passes ziko very shocking. Hiyo si foul, ref. You fraud. Hiyo si foul. Hiyo si foul, bro. Hiyo si foul. Ameguza ball clearly. Ameguza hiyo ball. Angalia. Clean. Amewin hiyo ball clearly. Referee fraud. How is that? Oh my God. That was a very good tackle. Referee bana. Sleeping.
Mbona unafanya nikae bro, si wewe ni hater. Si this statement yenye umeweka hapa juu already. In behind, good defending hapo by Christensen. Standing tall. Jamaa anaanguka akiwa peke yake. Lamine Yamal, as much as chatuache hiyo ipite. Chatuache hiyo ipite hiyo. In behind Kubarsi, calm down. Aya, Kubarsi on the ball. Pedri. Faster, 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 faster. Pedri. We need a second goal hapa so that we can destroy them. Passing is a bit off hapo. Espanyol on the transition. Ball in behind. The player gets there, obviously. Shares the safe hands. Shares the safe hands. Alalala. Sikuwa najua kesho kuna Man U na Chelsea walai. Nilikuwa ndani kesho Friday tutafanya maybe preview ya FA. We get worried about Pep is going to overthink. A common goal, Garnacho does it every day. Lewandowski bro amerust. Akai hata kama kuna kitu anarada. Unaona ile siku ya kwanza yenye mnafunzwa malls. Unaona siku ya kwanza yenye mnafunzwa malls in form 3. Mnafunzwa malls in chemistry. Au venye ushiki anything. Lewandowski anakaa sasa ako hivyo. Lamil. Ai. Foul hapo. Lewandowski anakaa ako klasi ya malls. Ha understand anything. Aya, tuone Chelsea nimesummon Chelsea fans. Umemention, what do you think about the game tomorrow, Zandria? Against Man United. You need to win, Chelsea. You have to win that game. Walai, Chelsea will win, I know. 3-1. Palmer, I know he will score on that day. See, on that day, ni kesho. Hata iko in 12 minutes. Manu mshike tu Chelsea draw. Okay, that hata mkidraw now, haimaanishi ati we will even support you in the Europa League final. I mean, we won't. Lamine passing iko off. Kila mtu leo passing iko off. Barcelona players wote, every one of them passing iko off. Wacha niangalie. Passing zao zote ziko off. Passing ya kila mtu iko so poor. Stats zinasema passing accuracy leo ni ngapi? 89, eh. 89, it shows you passing was very poor. Passing is so poor. Honestly. Saimi I will throw in nani akuja acheze. Nezeka naitwa aje? Pau Victor. Akuja acheze hii game. 2-0 ama 3-1. Goal difference itakuwa 2. Haya, sawa. Bora kesho usikose kukua hapa kwa chama. Unajua watu wa Chelsea wanasemanga, hawonangi game za Chelsea. Wewe unaona, wewe upendi Chelsea hadi ufanyange watchalong. Si nilikuwa hapa mkiwin against. Oh my God. Rafinha, what are you doing, man? Counter attack. Ball in behind. Toa. Er Garcia, toa. Good. Offside, ref. Huyo alikuwa offside. Alikuwa offside. Hakuwa offside.
Oh, watching Chelsea. I watch Chelsea. Shida ya Chelsea unajua inakuanga the fact that they were playing, hata Man U sijawatch sana after the second half of the season, kwa sababu teams zote mbili they play on Thursday, meaning that game yao itawekwa Sunday, na Sunday mara mingi kunakuwa na game moja kubwa, so unfortunately ni kama Man U na Chelsea huwa sione sana, but kesho we will be there, we will be there tomorrow. My predictions, I think we will draw tomorrow, but football doesn't need anything, bro. The only thing that football needed was Messi to win the World Cup. That is the only thing football has ever needed. This is ingine, football never needs that. Never. It needs Crystal Palace, United, Betis, and Internazionale to win their finals. Out of hizo zenye ziko hapo, how many do you think you'll get? Unajua ile ya last time, Morgan, ile ya last time, funny enough, team yangu ndio ilini disappoint. I was saying it during a certain stream. Oh, Dani Olmo, poor first touch. Poor first touch. Poor first touch, very poor. Daki atolewe, man. Game mzima nikisema tu the same thing, Lewandowski na Dani Olmo. Poor first touch. Tangu first half. Morgan, I was destroying your point. Niko nasema zile predictions zingine zote zenye nilimake zili go through isipokuwa ya Barcelona. Can you imagine? Do you know how comical that is? Do you know how comical that is? Ulisema Spurs watatolewa, nikasema Spurs watashinda. Nikasema okay, maybe ya Man U tulikuwa on the same page. PSG na Arsenal, maybe we were on the same page. Pass ball lewa. Dijon. Nakata ndefu anapatia Lamine. Yamal analeta out foot, deflected. Piga juu Espanyol. Any foul, ref. You know, I come alive in the big stage. Sawa. Dani Olmo atolewe. Wanatoa Lewandowski, okay. Sawa, hiyo niko, I'm still okay with that. I'm okay with that. I'm okay with that. Leo nilisikia ile wimbo ya nini? Ile wimbo ya Mona Lisa. Nilisikia kwa mat. It reminded me venye hiyo ngoma inakuwa kali. Hadi sahi I still feel nasikia hizo beats bado zikibeat at the back of my head. Anyway, Morgan, wacha turudi kwa point. You come alive in the big stage. Sawa. Tutaona. Big stage itakuwa Bilbao. We will see on that night how big the stage is. Utakuwa kama Odegaard. Uta inherit the Odegaard gene. When the lights are too bright, he vanished. When the lights, unaona ile introduction ya Avatar, when they needed him most, he vanished. 100 years down the line, my brother and I have discovered a new avatar, an airbender named Aang. And although his airbending skills are great, he has a lot to learn before. Hapo sikumbukangi, hiyo part ndio wana blanda. He has a lot to learn, but I believe Aang can save the world. The Lulu ya Man U fans inakuanga unmatched. Chelsea mtashinda against Betis. Speaking, juu umeanza kuthrow shades at other teams. Are you going to beat Real Betis? Are you going to beat Real Betis? Chelsea. Mtaezana na Betis. Dani Olmo. Dani. Anakata ndefu anapatia Lamine. Yamal. Lamine. Anazunguka. Anapoteza mpira. Anazunguka bado Lamine. Pedri.
Dani Olmo, Bozo. Last time I said ni kama Young Boys na Man U. I don't know why you're asking again. Sikusema Young Boys. Ulisema Young Boys. Ulisema Young Boys. Balde usibozo, usipanic. Na Real Madrid. Too bad. Last time ulisema ni kama kucompare Young Boys na Real Madrid. Those were your exact words. Haya, sawa. Okay. Mimi nafurahia nyinyi wote mko very confident. Sitamiss. There's no way nyinyi wote wawili mtashinda. Someone will go home crying in that final. Either Chelsea ita lose against Betis, crossball ndani inatolewa. Either Chelsea will lose against Betis, ama Man U itapigwa na there's no way I will miss out. Morgan anasema ati walituma, unajua tulituma Anthony huko very specifically for this purpose. Haya, washaanza kufire shots. Kesho tutakuwa hapa. Najua kesho nyinyi wote wawili mtakuwa mnajifanya venye the game doesn't matter. Chelsea watakuwa najifanya venye they are focusing on the final. Man U pia watakuwa najifanya venye they are focusing on the final. Jifanyeni kabisa ati venye you don't care sahi. Mtacheza hizo finals zenyu. If you lose, mtakipata. Ball ilikuwa imetoka nje hapa. Goal kick. Mtakipata. Mtajua chamtemakuni. Chamtemakuni. Mshaisikia hiyo mtajua chamtemakuni. Hey bro, I'm going to go for itakuwa one of my best hate watching ever. Itakuwa one of my best hate watching. I promise you. If I win 2 out of 2. Hey, how's Anthony performance so far? Haya, wacha ujibiwe. Pedri, I'm still not confident with the 1 goal. Oh my God. Passing iko so poor leo. Passing leo ni kama Barcelona waku train passing. Nice work by Dani Olmo, nice work. Excellent balance hapo by Dani Olmo. Sisi hata tunataka kumaliza 17. Wacha ni screenshot hiyo statement. If you lose that Europa League final, I will hold you accountable. Nitakuwa naambia fans wote wa Man U, Morgan alisema mnataka kumaliza for 17. Aya, Ere Garcia. Remember, if Barca win tonight, they are LaLiga champions. Aya. He has been very impressive. I can't stop thinking about him. Bro, how many players do you think about? How many players do Thuram, Lautaro, Dembele, Kvaratskhelia? Funny enough, none of them ni wa Man U. Ndio huyu Anthony, De Gea, akiwa Fiorentina. Lamine Yamal, you don't stop thinking about him. Pedri, Rafinha. Hao wote hakuna mmoja wao ni wa United. Aya, kuna Pedri. Aya, Lamine. Yamal. Dijon. Pedri. Katikati ya uwanja Pedri. Anacha mpira hapa inapita. Lamine. Yamal atafikia mpira hapa. Mpira inatoka nje inakuwa goal kick. Goal kick for Espanyol. If Man U rob us again, hey, I don't know. Amwezi rob. Amwezi kuwa robbed. Hii ilikuwa Jumani waliwin FA. Aya, Espanyol wanakaa they will crack this high line eventually. I'm getting that kind of a vibe. We are so poor today, Barcelona, in terms of passing. Ile sharp passing yenye I've seen the boys have.
Haya ndio hiyo ball, ingia box, Balde, Szczesny anachukua mpira. Safi sana goalkeeper. Excellent goalkeeping hapo by Szczesny. Nilikuwa nasema nini? Unless Man City, Man City wakifall out of Champions League position. Haiwezi kuwa possible. FA Cup haiwezi kusaidia ucheze Champions League. Farmin, mpira imetoka nje. Imagine we snatch UEL and UCL spots from Chelsea in back-to-back years. How can you... unamaanisha nini? See, last year you snatched Champions League. See Champions League, sorry. You wish. You snatched Conference League from the... Europa League from them after winning the FA against City. Yeah, in behind Espanyol. Espanyol in behind. Szczesny off target. Szczesny, mpira inatolewa. Goal kick. How can you snatch position ya Chelsea in the... unamaanisha by winning, by beating them tomorrow? Got you, bro. I don't think about Pedri and Yamal. Yes, you don't think about them. You think about them a lot. Yes, that is very good clarification on your part. Keyword, imagine. Keyword is imagine. Corner for Espanyol. Inapigwa ndefu, inaletwa ndani. Hatari kwenye lango. Nini? Piga nini? Goal kick. Corner ingine. Piga hapa deflection hapa, corner for Espanyol. Second corner hapa for Espanyol in a row. They would really like to destroy our party. Toa. Szczesny, good save, Szczesny. Super save, offside. Ter Stegen angekuwa anaona hizi, I guarantee you. Ter Stegen angekuwa anaona hizi, I guarantee you, bro. Hakuwa offside walai. Hakuwa offside walai bila. Huyu jamaa hakuwa offside. From what I've seen, mse angekuwa offside. Especially huyu jamaa mwenye amegongesha bola against Szczesny. Hakuwa offside. De Jong. Frankie. Dani Olmo is slowing down the play, which is also okay, ni good kwa sababu inamaanisha anataka Espanyol warudi nyuma. Haya, Pedri anakata ndefu akitafuta Lamine Yamal ndani ya msanduku. Lamine tolewa. Haya, foul hapo. I miss the statute. The statute hata waichezea hii football club. Nikiwa hapa. I will personally fly to Barcelona. Christensen anatoa uchafu hapa, throw in for Espanyol. Dakika ni 74 on the clock. It's feeling a bit difficult for Barca. Very tensed game hapa. Toa ball. Nice one, Christensen. Toa. Dani Olmo. Piga juu sana, goal kick. Kesho mkue hapa nyinyi wote wawili. Nitamark register before Watchalong ianze. Man U na Chelsea, lakini shida ya Man U na Chelsea, nyinyi mnapenda kudraw sana. That is the problem with you guys. I want one of you to lose. Preferably Chelsea will drop points. Number 15 wa Barcelona nani? Number 15 ni Christensen.
Christensen anatolewa, anaweka Hector Fort. Garcia ataingia in behind as a center back. And then Gavi anaingia for Dani Olmo. Hiyo bao yenye Athletic walifungwa ilikuwa kali hivyo. Hiyo bao ilikuwa kali hivyo. Imegonga post ikaingia ndani. Si Atletico Madrid. Hiyo ni Athletic Club versus Getafe. Gavi. Inua moja juu, throw in. Throw in. Lamine Yamal anagongwa hapa na elbow kwa ribs. Ref, hiyo ni cynical man. Amemgonga kwa ribs, sasa why? Referee anaitwa nani? This guy is such a fraud, man. Referee wa leo anaitwa nani? Man, the guy is such a fraud, man. Cesar Soto, you are such a fraud. Auoni hizo vitu aje. Amemgonga clearly on the elbow. That is very shameless. Very shameless. Anaenda kuangalia kwa amemgonga clearly na mkono hivi kwa tumbo. Pap. Angalia hiyo referee. That is very cynical. He knows what he's doing hapo. Hii ni kama ile ya Jackson ya midweek. Amefanya intentionally. You can see hata venye na swing mkono hivi ni kama anataka ku make sure amemgonga. That is very cynical. That is very cynical. Considering hata ball inaenda kutoka nje, mbona umgonge sasa? That should be a red card, referee. That should be a red card. He knows what he's doing, man. He knows what he's doing in that occasion. Ball inaenda kutoka nje. Why is he elbowing? Anamgonga na elbow kwa nini? Elbowing him. Why? Angalia. Hata ashaangalia. Ni kama tu ile ya Jackson. The only difference ni they are not jumping. Ona akosa kupeana. Hiyo ni red card. That's a sending off. There is no way he's doing that akijifanya he doesn't know what he's doing. That is very cynical. As much as unataka kuumiza mtu, ball yenyewe ina roll out. Na ina roll out ikwe throw in yenyu. Very cynical by that guy. Very cynical. Yamal on the floor, very deserved. Hiyo inafaa kuwa red card. Angalia. Pop! Very cynical by this guy. Very cynical. The accidental and bro, I know you're bantering, so you won't rage bait me. You won't rage bait. Throw in for Barca. Coach wa Espanyol anapigwa yellow card hapa. Ten minutes remain hapa. We need a second one. There are player down hapa Espanyol. Pedri. Referee anaguza bola, anasaidia Espanyol. Espanyol anataka kupiga mbadiliko hapo. The accidental alikuwa na shield ball.
Hautanishika na hiyo. Hautanishika na hiyo. Hiyo umerusha net. We ni mvuvi. We ni mvuvi. Unavua. Wewe ni mvuvi. Haya, game ishe tuchukue LaLiga, man. It's been a minute. It's been a minute, bro. Tupige hii domestic treble. Maliza hiyo game quickly. Maliza hiyo game quickly. Nice one. Hector Fort attack. Lamine Yamal, man. Too slow, bro. Aya, Szczesny, no bozo Szczesny. Tumesema no bozo Szczesny. Do you understand the meaning of those words? Aya, foul up on an Espanyol player. You're in denial. I'll show you I'm loyal. Hiyo game ya Man U na Chelsea ni 10-15. 10-15. The first 45 minutes nitakuwa nikiwatch hiyo Aston Villa versus Spurs. Tukibakisha 15 minutes before the game, Watchalong ianze. Toa. Inaweza kuwa embarrassing sana tukiconcede against 10 men. Referee hapo foul. Morgan anacheka anasema si rage bet. Haya, jamaa mmoja anapigwa yellow card hapo. Kedira. Morgan, nakumbuka Kedira ule wa Real. Samir Kedira. Aya, a few minutes. Hold it down, Barca. We need to win this game in order to be champions. Champione. Ole. Champione. Oe. Szczesny, man. I had throwing up for Espanyol. Espanyol. A good one hapo. Press them. Wakikana ball, just press them. You ready? In behind. Szczesny, good one. Alikuwa offside hapo player wa Espanyol. Ase. 5 minutes plus added time. 5 minutes plus added time to get this La Liga trophy. Hector Fort. Press. Oh my God. Goalkeeper hapa. Recovered. Lamine, kitu Lamine. Ai, baby shot, man. Ungeficha huko far post tu venye ulishoot ile ingine. Faster Rafa. Toa. Walai tusiconsider against 10 man, walai. Inaweza kuwa shocking. Oh my God.
Toa ball, toa ball. Goalkeeper. Yeah. Nice one. Good defending, Hector Fort. Good defending. Good defending, Hector Fort. Good defending. Good defending, Hector Fort. Aya, wanarusha. Aya, wana misplace pass. Lamine ana lose ball. Oh my goodness, wanatuguzia. Toa, toa. Mko wawili Rafinha, mko wawili. Draw in hapo. Aya, draw in hapo for Espanyol. I think they'll go long. Aya, wana. Toa ball. Toa ball. Nice. Tumepatikana. She's the good save. Hector Fort. Nice one, mzee. Nice one, Hector Fort. Oh my goodness, Lamine Yamal loses the ball. Gets it back. Solid work by the young man. Solid work. Wasipate anything. Aya, nervous moments hapa. Aya, tutoe Balde, tutoe. Oi! Good defending hapo by Kubarsi. Taken down Kubarsi. Espanyol in behind. Tolewa hapo safi sana na Eric Garcia. Famin weak. Tutoe tu. Tutoe tu. Ai, 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 ai. Toa. Asicross. Hector Fort asicross. Nice one. Huyu ni Bozo anachagua kushoot. Anachagua tu kushoot ka Bozo. Balde was pulling it shut up. Good recovery though by Kubarsi. Good recovery by Kubarsi. Aya, 88 up on the clock tukiingia 89. Shares the stats. Tuongeza 6 minutes. Aya, calma Barca. Keep it calm. Keep it calm. Garcia, keep it calm. Nice one. Keep it calm too. Iflow to ball iflow. Ref, hiyo ni yellow. Huyo jamaa anajua Kenya anafanya hiyo Kambula. Keep it calm. Pole tu. Kambula hapo anakanyaga tu Fermin Lopez tu. Si Lamine Yamal ndio man of the match, Mr. Morgan. I think Morgan agrees with that. Angalia hiyo bao, bro. Oh my god, that's crazy. That finish is crazy. Barsi. Aya, Balde. Frankie. Nakumbuka nani alikuwa anateta sana about players. Xavi alikuwa anasema he only hana good players, he's having to rely on the youth players. Hansi Flick alikuja on the first day, anakumbuka alimake quotes za La Masia. Anasema we have a world class. Anasema Barcelona have a world class academy that keeps on producing stars. Moments away from this sensational La Liga season by Barca.
Aya, tulia tu. Toa ball. Eric Garcia, nice one Kubarsi. Nice one. Good one. 7 minutes inaongezwa. Aya, tutoe header Eric. Nice one. Ilikuwa offside hapo. Tunatoa tu, keep it calm tu. Sasa time kama hii mtu kama Araujo hafai kuwa anywhere close to the field. Yeye hata anafaa kuwa aliingia kwa bus akaenda nyumbani. Araujo, you should be far away from this stadium as humanly possible. If he were up to me, I would even put him on a flight and take him to Uruguay. Esposito has been impressive. Sign him, Morgan. Sign him. 80 million, Morgan. We will sell him to you. 80 million, Esposito. Sign him, Morgan. He's 80 million. He's worth 80 million. Future Ballon d'Or winner by guaranteed. Sign him, Morgan. 80 M's. Aya, Garcia. Pasi ilikuwa nyuma kidogo but itaokolewa. Safi sana. Dijon. Aya, Kubarsi. We have an extra man, so inamaanisha we always have someone to pass the ball to. Kuna kupanic Balde. There's no need to panic. We always have an extra man. We always have someone we can pass the ball to. Twende, pass ball. Lamine, pass. Pedri ndani ya box. Pedri teasing, taunting. You made a mess, bro. Rafa, watch too. Press too. Cousin kupress too, Rafinha. Nice one. Balde, you can keep up with him. Kubarsi. Nice one. Aya, tutoe header. Tutoe header. Oi. Toa tu. Aya, space in behind for this fraud. Space in behind. Anaamua kucross. Szczesny anachukua mpira. Aya, wote wako sawa. Alikuwa offside hadi. Esposito. Szczesny anapigwa yellow card hapa for time wasting. Very unnecessary. Very, very unnecessary. Nice one. Famin. Gawa tu ball, Famin. Broski. Famin! 2-0. Andika hiyo trophy jina ya Barcelona. Quickly. Hiyo trophy ya La Liga iandikwe jina ya Barca. As soon as possible. Andika hiyo trophy jina ya Barcelona. Quickly. Andika sahi. 2-0 Barca. 2-0 Barca. Famin Lopez, cold finish. Cold finish. Morgan is very happy. You can see Morgan, long time. He's a long time Barcelona fan. He's very, very happy in the comment section. You can see how he's rejoicing, dancing, and he's very jubilant. He's very jubilant. I am Morgan. Lamine Yamal assist. Lamine Yamal assist, Morgan. Your favorite player leo amefunga a goal and an assist. Goal and assist leo for your favorite player, Morgan. Goal and an assist.
Goal and assist. Fantastic finish hapa by Fermin Lopez. Aya, tutoe. Goal kick. Tutoe tufike referee bana. Mchezo uendelee. Aya, twende. Mimi sitaki mambo hii yenye wana waste time wakifight for nothing. Nonsense fighting, hatuhitaji sisi hiyo. Barcelona have won the La Liga this season. 24-25. Barcelona La Liga champions. Wameshinda pia the Spanish Super Cup. Na pia wameshinda Copa del Rey. They've done the domestic treble under the first season with Hansi Flick. Very, very good season for us. We'll take this nevertheless. Naona kumeanza kutokea mtafaruku as always. I told you that Barcelona last time Barcelona walishinda La Liga against Espanyol, kulikuwa na some conflict hadi fans wa Espanyol waliingia kwa uwanja in an attempt to hurt Barcelona players, but leo it's very calm. Yeah, Barcelona champions of Spain again. They've swept all the domestic trophies available in the country, which is very, very impressive. A season yenye kila mtu alikuwa ameundermine Barcelona in terms of saying that the other team, the Real Madrid will be the favorite in everything. Barcelona remained quiet and decided to do all the talking in the field, and they deserve this La Liga championship, after playing very, very good football under Hansi Flick. Very good transitions throughout the season. Couple of times wali face hardship, but I think they started sending the message when they went to Bernabeu and they won 4-0 against Real Madrid, and they've also been able to handle hizo teams zingine very, very well. Maybe kuna game moja tulishindwa na Atletico at our home stadium. Kuna pia ile game moja ya Leganes, I remember it. But yeah, kuna time pia we went through a rough period in November, December. But that being said, I think the team responded very well. Again, tuliona El Clasico last weekend, 2 goals down against Real Madrid at home. Barcelona was at home. They were 2 goals down within the first 20 minutes. They remained calm and they handled everything, how they've been handling it this season. Very happy with that. Very happy with Barcelona this season. And I think this is going to put away, it minimize the pain that was there after the loss against Inter. But yeah, Barcelona wamesweep all the trophies in Spain, and I'm very, very impressed with how they've been. Wacha tuangalie what might happen in the summer. Maybe we might strengthen the team a little bit in a couple of positions, especially in the fullback positions. But hopefully this is a good sign for the future for the Catalan club. Tunajua that the manager anaitwa Hansi Flick signed a new contract up to 2027, if I'm not wrong, keeping him at the club for 2 more years. Hopefully the management will provide him with the financial power to be able to even strengthen the team more than that. Morgan is very happy, saying, I have always been convinced about this Yamal kid. Morgan is very, very excited by that. That being said, I want to wrap it up here. But tomorrow, we are returning with Chelsea versus Man United. We want United to hurt Chelsea in one way or the other so that City get an advantage. Tukirudi game ya leo, first half tulikuwa a bit down. Si a bit down, tulikuwa tunakaa a bit blank. But yeah, we started turning it up a bit. I don't think bado it was the best game so far from us, kwa sababu hadi passing ilikuwa a bit poor, but we saw what Lamine Yamal did, and yeah,
Lamine Yamal, 2 La Liga trophies, ama 2 La Liga titles, and he has tied with Ronaldo in terms of how many trophies, how many La Liga trophies he's won. He's 17 years old. A very good season by him, a very sensational season by him. Wacha tuone mambo yenye itaendelea in the future, kama atapata hiyo Ballon d'Or ama wherever he's going to be ranked. I don't think they'll give it to him personally. I think he'll win the Copa Trophy again for a second year. But that being said, yeah, nani mwingine, big shout out Lewandowski, as much as I've been criticizing him throughout the season in terms of vitu kama first touch. Yeah, iko poor. I don't think hiyo kuna mtu ana disagree nikisema Lewandowski first touch iko poor. And then there's the one and only Rafinha, amekuwa akistep up numerous times for us, scoring goals from anywhere on the field, outside the box, inside the box, headers, penalties, long shots, poacher, everything. Amekuwa everywhere for us, Rafinha, this season. Midfield pia imekuwa decent. Pedri, I think amekuwa reincarnated this season, playing very well. Amekuwa constant for us. Amekuwa kiturn up for us, very solid wakiwa na De Jong. Casado pia, he started the season very well. Marc Casado, we have to say that. Before De Jong came back into the team from the injury, Marc Casado also deserves a very, very big shout out for what he has been doing. For what he did during that time. Dani Olmo pia, I think he started the season very well for Barca. Kuna times zenye amekuwa na up and down kwa sababu ya injuries, but I keep mentioning that he's a confidence player, meaning that he has to play many games ndio hiyo confidence irudi. Tukienda pande ya defense, I think my most impressive player for us defensive wise, sinashindwa nichague nani. Kunde has been there throughout. Inigo Martinez pia, he's solid for us, last minute tackles, he brings on the mentality, the aggression for us. Kubasi pia very, very decent for us. Balde explosive on the left wing side. Yeah, me I'm happy with it. And last but not least, wacha tupatie Ter Stegen credit yake ama tumpatie flowers. He had retired by the time ilikuwa summer. I think he was 34 ama he was 35. Ali retire and then he was called back in as a free agent, akakuja akasign for Barca, and I think he's been very, very good for us. Very, very good for us. Kuna moments zenye amekuwa na moments of madness whereby he's losing his composure ama he's losing his head in terms of conceding the penalties. But the saves zenye make for us, they are very, very important. Barcelona ndio the La Liga champions. I think I should even start. Kila kitu La Liga champions. And I'm very happy. Najua haikai kama niko happy. But I'm very happy by the fact that my team has won the league. Something that most of you, I'm just saying, in a long time, as I leave you with that dagger. Dunga hao, sisamehe nyinyi. When was the last time ulisema team yako imeshinda league? Najua mtaenda kusema nyinyi wote ni wa Real Madrid, you frauds. Anyway, Real Madrid, you frauds. Tumewa sweep for 4 games this season. Hata sijui mbona nawataja. I shouldn't even be giving you guys a minute of my time. Anyway, yeah, that's it. Kesho tunarudi Chelsea versus Man United. We will be hate watching both teams. I know we will be successful one way or the other. Weekend, it's looking nice. Man City, they are playing against Crystal Palace in the FA final. City, walai msini disappoint. Walai Man City msini disappoint. Walai. Don't disappoint me, Man City, when the season, when you're playing against Palace. Please. After the joy that I have today because Barcelona may win, I hope Man City pia wata step up. That being said, I want to big up every one of you for always tuning in. As always, imekuwa long season. Wacha tukiongelea mambo ya Barca. I remember there was a game tulicheza against Real Betis. On that day, I think I cast Ferran so much that he had me from all the way from Spain. Because from that day, Pierre Ferran Torres will step up. There was also very, very big disappointment ile siku yenye we drew, ama we lost. We drew maybe 2-2 against Real Sociedad at the stadium yao Anoeta. Gani ingine ilikuwa disappointing. Getafe pia was very disappointing. Losing on our anniversary against Las Palmas was also very disappointing.
But yeah, naona Barcelona players washatoka kwa uwanja kwa sababu ya the security concerns that we had seen. But yeah, I'm very, very happy with the season that Barcelona wamekuwa nayo in terms of how they've dominated Spanish football. And I'm also looking forward to seeing them kill it even more next season. I'm looking at the board nikihope watasign players. I know I've repeated that a couple of times, but we need to sign players especially on our fullback positions. Fullback we need to strengthen. That being said, tutarudi kesho. As always, big up yourselves. And as I'm leaving you at this time of the night, Barcelona are the La Liga champions in the 24-25 season. They've also won all the Spanish trophies this season. I'll see you guys tomorrow. Nimesahau kusema Visca el Barça, Visca Catalonia.